Hello students, welcome to my YouTube channel Dronacharya Academy Commerce and Accounts. So in this video, I am going to explain the most important problem for the intermediate second year students, both Andhra Pradesh and Telangana. Yes, you guess it right. This problem is from the concept called partnership accounts. So what is the concept is partnership accounts. What is partnership? What is partnership? In the first year, you learn in commerce, the fourth chapter, partnership. So where we learned what is partnership, partnership act, different types of partners, different types of partnerships, businesses like LLP, partnership deed, etc. We learned all these things. That is the theoretical part. But in the second year, you are going to learn the how to prepare accounts for the partnership forms. Yeah. In partnership accounts, there is two types of problems. One is admission of partnership. The other one is retirement of partnership problems. Clear? So in admission of partnership, when a partner is joined in the business, a new partner is joined in the business, those problems comes under the category of admission of partnership. Clear? So when a partner is joined in the business, we have to prepare the various accounts, mainly the 5 accounts. First one is revaluation account. What is the first one? Revaluation account. So what is this account now? See, by name itself, revaluation means means again. Means again valuing. Again, you are valuing the value of assets and liabilities. Which assets and liabilities? Old assets and liabilities, already existing assets and existing liabilities. Clear? So this is a ledger accounts. So when you are preparing the accounts, ledger accounts, what is the rule? You must know the nature. If you know the nature, 50% of the problem is done. It is solved. Now, what is the nature of revaluation account? Nature of revaluation is nominal. So first year మీరు నేర్చుకున్నారు principles of accounting. You learn the principles of accounting, the rules, debit and credit rules, the golden principles. What is the rule of nominal account? Debit. What comes? Yeah. What is the rule of nominal account? Debit. All expenses and losses. Credit. All incomes and gains. The rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. క్లియర్? అంటే మీరు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు డెబిట్ సైడ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి ఎక్స్పెన్సెస్ని లాసెస్ని పోస్ట్ చేయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ని గెయిన్స్ని పోస్ట్ చేయాలి. It is similar to your final accounts. We used to prepare the trading account and profit and loss account. We used to post all expenses and losses on the debit side and incomes and gains on the credit side. Here also it is similar because both accounts nature is nominal. Clear? Done? Yeah. Next. Yeah. So what are those expenses and losses and incomes and gains which commonly asked in the partnership accounts? So the entire problem is depends. The entire problem is depends on the adjustments. Adjustments lone problem untundi. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ని చూసే ఆర్ ది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి మనం partnership accounts loni revaluation or the various accounts we have to prepare.
సింపుల్గా మనకి రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పాము నాన్న? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అంటే ఏమని చెప్పాము మనం? నామినల్ ఇన్ నేచర్ అన్నాం. అంటే నువ్వేం రాస్తావు అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ ని డెబిట్ లో రాస్తావు, ఇన్కమ్స్ ని గెయిన్స్ ని క్రెడిట్ లో రాస్తావు. అంటే ఏముండొచ్చు కామన్ గా ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మనకి డిప్రిసియేషన్ కదా, అంటే అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయినా, లయబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయినా, ఆర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్, లాసెస్ అన్నాం కదా, ఎక్స్పెన్స్ లాస్ అన్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనము లాసెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, అందుకని మనము డెబిట్ సైడ్ చూపించాలి ఎప్పుడు? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్స్ ఏముండొచ్చు అంటే మనకి అసెట్ వాల్యూ అప్రిసియేటెడ్ మా, బిల్డింగ్స్ వాల్యూ ఈజ్ అప్రిసియేటెడ్ బై 10%, ల్యాండ్ ఈజ్ వాల్యూడ్ at some XYZ amount which is increased than the earlier value. అంటే అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినా, నీ లయబిలిటీస్ డిక్రీజ్ అయినా, లేదా డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్, సో ఇట్లాంటివి మనం ఏమన్నా ఫైండ్ అవుట్ ఉంటే, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటే, అవన్నీ కూడా ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. అందుకని దాన్ని మనము క్రెడిట్ సైడ్ చూపిస్తాం. క్లియర్? యా. దీని అప్లికేషన్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు చూద్దాం నాన్న. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేయవలసింది క్యాష్ అకౌంట్ మా. క్యాష్ అకౌంట్ మనకి క్యాష్ అకౌంట్ చెప్తూనే ఉన్నానన్నా, మీకు నేచర్ తెలిస్తే 50% ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. క్లియర్? ఇఫ్ యు నో ద నేచర్, a 50% ప్రాబ్లం is done. క్లియర్ మా? what is cash మా? Cash is asset. అసెట్ అంటే ఏ రూల్స్ అప్లై చేస్తున్నానా? రియల్ అకౌంట్ రూల్స్. జస్ట్ రీకాల్ యువర్ గోల్డెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. వాట్ ఈస్ ద రియల్ అకౌంట్ ఆఫ్ డెబిట్? వాట్ comes into the business on the debit side? The credit of real account is what goes out from the business on the credit side. Here, what account you are preparing? What account you are preparing? What account? Which ledger you are preparing? What account you are preparing? You are preparing cash. When cash comes into the business, that is the receipt. It's in a receipt. That's why we have to show it on the debit side of cash account. When cash goes out from the business, that is nothing but a payment. That's why we have to show it on the credit side of cash account. Clear ma? And cash is an asset ma. Asset always opens on debit side ma. Asset అనేది ఎప్పుడు కూడా డెబిట్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్ నా? మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో నీ త్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ చేసాం. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, ఇట్లాంటి చూస్తుంటాం. క్యాష్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని. Those are assets ma. That's why we used to open the balance on the debit side to balance brought down. క్లియర్ మా? డన్. మరి సార్ ఈ వాల్యూ ఎక్కడ చూడాలి అంటే నాన్న, ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోనే ఉంటుంది. మీకు ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తారు. ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మా. ఎవ్రీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ అన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. క్లియర్? అందుకనే మనము ఆ ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ని మనం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ గా కన్సిడర్ చేసి క్యాష్ లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు డెబిట్ సైడ్ రాస్తామమ్మా టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అని. అండర్స్టూడ్ మా? క్లియర్? డన్. మరి క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ ఆర్ గుడ్విల్ అకౌంట్ మా. క్లియర్? సో దెర్ ఈస్ నో అ మ్యాండేటరీ ఆర్డర్ టు ప్రిపేర్ మా. మీరు జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ అయినా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, లేదా గుడ్ విల్ అకౌంట్ అయినా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అమ్మా. అసలు సో గుడ్ విల్ అకౌంట్ తీసుకుందాం. అసలు గుడ్ విల్ అంటే ఏంటన్నా? సో గుడ్ విల్ మన అందరికీ తెలుసు. గుడ్ విల్ అంటే ఇట్స్ ఎన్ రెప్యుటేషన్, క్రెడిట్ వర్తినెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ మా. క్లియర్? మరి ఈ గుడ్ విల్ వల్ల ఏమొస్తుంది? నీకు రెప్యుటేషన్ వల్ల ఏమొస్తుందన్న? ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. సో గుడ్ విల్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ దాన్ ది నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఇఫ్ partner is bringing goodwill into the business ma, మనకి four types of ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అనేది ఉంటుంది.
సో ఫస్ట్ మనకి గుడ్విల్ రిసీవ్డ్ ఇన్ క్యాష్, సెకండ్ మనకి గుడ్విల్ withdrawn by old partners మా. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మనకి గుడ్విల్ క్రియేటెడ్ మా. గుడ్విల్ క్రియేటెడ్, దీనికి వాల్యూడ్ అని కూడా అంటారు, దీన్ని రేజ్డ్ అని కూడా అంటారు. ఇలా 3 వర్డ్స్ అనేవి యూస్ చేయడం జరుగుతుందన్న కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. వాల్యూడ్ అన్నా, క్రియేటెడ్ అన్నా, రేజ్డ్ అన్నా. సో దోస్ ఆర్ గుడ్విల్ క్రియేటెడ్. క్లియర్? అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఆఫ్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ మా, అంటే క్యాన్సిల్ చేశారని. అయితే మనం గుడ్విల్ ఇన్ క్యాష్ ప్రాబ్లమ్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. అయితే మనకి గుడ్విల్ వచ్చినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి అంటే క్యాష్ అనేది బిజినెస్ లోకి వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? వాట్ ఈస్ జనరల్ ఎంట్రీ? క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ టు ద బిజినెస్, రియల్ అకౌంట్ రూల్స్ మా, టు గుడ్విల్ అకౌంట్, సో ఇన్కమ్. క్లియర్ మా? డన్. మరి నువ్వు గుడ్విల్ లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు నాన్న, గుడ్విల్ లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు. మరి గుడ్విల్ క్రెడిట్ లో ఉంటే ఆపోజిట్ ఆస్పెక్ట్ క్రెడిట్ లోనే కదా ఉండాలి, అందుకని బై క్యాష్ అని చూపిస్తావు. వెన్ ఇట్ ఈస్ when goodwill received in cash, ma. And as I explained, goodwill is an extra profit. మరి ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం చేయాలి నాన్న? ప్రాఫిట్ వస్తే మనము we have to share it to the old partners, always on the debit side of goodwill account. మరి డెబిట్ సైడ్ ఎందుకు షేర్ చేయాలి అంటే చూడండి, నా ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి మనం ఏ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా డెబిట్ లోనే షేర్ చేసాం. మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి, డిప్రిసియేషన్ లోని మషనరీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎక్కడ చూపించారు? డెబిట్ సైడ్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎక్కడ చూపించారు? డెబిట్ సైడ్. క్లియర్? లేదు, ఫస్ట్ ఇయర్ లోని మీరు ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేశారు, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ చూపించారు? డెబిట్ సైడ్. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ చూపించారు? డెబిట్ సైడ్. అంటే నేను సింపుల్ గా ప్రాఫిట్ వస్తే రివాల్యూషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేశారు, ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎక్కడ చూపించారు అన్న? డెబిట్ సైడ్. అంటే ప్రాఫిట్ వస్తే వెన్ యూ హ్యావ్ అ ప్రాఫిట్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ ఇట్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ మా. సో 2 ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. సో పార్ట్నర్స్ 2 మెంబర్స్ ఉంటే 2 మెంబర్స్, 3 మెంబర్స్ ఉంటే 3 మెంబర్స్ కి మనము షేర్ చేయాలమ్మా. సో దీని తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేయవలసింది జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ మా. ఏం మనకి జనరల్ రిజర్వ్? ఈ జనరల్ రిజర్వ్ ఏంటి అంటే మనకి సమ్ టైమ్స్ జనరల్ రిజర్వ్ ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కూడా ఇస్తారు, ఆర్ అండ్ కలిపి కూడా ఇవ్వచ్చు, 2 కలిపి కూడా ఇవ్వచ్చు నాన్న. క్లియర్? అంటే ఇక్కడ మనకి రిజర్వ్స్ అంటే లయబిలిటీస్ మా. రిజర్వ్స్ అంటే లయబిలిటీస్. ఎప్పుడైనా బిజినెస్ లో ఎంటైర్ ప్రాఫిట్స్ ని పార్ట్నర్స్ కి షేర్ చేయరు, కొంచెం అమౌంట్ ని సేవ్ చేస్తారు, ఫ్యూచర్ లోనే ఏదైనా ఇబ్బందులు రావచ్చు. So for the contingency purpose, they save the money. So that is considered as a reserve. So reserves are liabilities ma. So from where this money is saved? How? From where this money is retained? From the profits only. So profits always shares on debit side ma. Just now I explained when we shared a goodwill in the debit side of goodwill account. Clear ma? So andukani ఇది లయబిలిటీ. మనకి అసెట్ అనేది డెబిట్ లో ఓపెన్ చేస్తే లయబిలిటీ అనేది క్రెడిట్ లో ఓపెన్ చేస్తుందన్న. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. క్లియర్? నువ్వు ఎక్కడ షేర్ చేయాలి? డెబిట్ లోని ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కి వాళ్ళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోతోని షేర్ చేయాలి. క్లియర్ నా? సిమిలర్లీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆల్సో. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది లయబిలిటీస్ లో ఉంటే సేమ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఓపెన్ చేస్తూ డెబిట్ సైడ్ షేర్ చేస్తావు. అదే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అసెట్ సైడ్ ఉంటే డెబిట్ లో ఓపెన్ చేస్తావు, క్రెడిట్ లో షేర్ చేస్తావు. క్లియర్ నా? డన్. సో ఆఫ్టర్ దిస్, ఆఫ్టర్ జనరల్ రిజర్వ్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, we have to prepare the partners capital account. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. సో 3 పార్ట్నర్స్ అంటే 3 కాలమ్స్,
టూ పార్ట్నర్స్ ఉంటే టూ కాలమ్స్, ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్ అనేవి మనం ఓపెన్ చేసాం అమౌంట్ కాలమ్స్. క్లియర్. మరి ఇక్కడ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటన్నా? సి క్యాపిటల్ ఈజ్ liability. Liability always opens on credit side. Liability always opens on credit side. Then open the balance on the credit side by balance brought down. సో దీని తర్వాత మనము ప్రీవియస్లీ ప్రిపేర్ చేసిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ నుంచి పార్ట్నర్స్ ఎంట్రీస్ ని కాపీ చేస్తే చాలు. క్లియర్. ఆర్ లేదు సార్ మాకు కాన్సెప్ట్ కావాలంటే రివర్స్ అకౌంటింగ్ చేసి జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తాం నాన్న. జర్నల్ ఎంట్రీస్ కి లెడ్జర్ రూల్స్ అప్లై చేసి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్స్ అకౌంట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బోత్ strategies or both logics. Clear. So after the partners capital account, we will prepare the opening balance sheet. So opening balance sheet అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం. అన్ని ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ని తీసుకుంటాం నాన్న అండ్ సేమ్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవుతాం. లయబిలిటీస్ అమౌంట్, అసెట్స్ అమౌంట్. సో ఇదనేది ప్రిపేర్ అవుతాం. అసెట్స్ క్యాష్, డెప్టార్స్, మెషినరీ, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ని ఫాలో అవుతాం. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నాం. సో ఎవ్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ విల్ అపేర్ 2 times అని. క్లియర్. లయబిలిటీస్ లో ఎనీ క్రెడిటార్స్, ఎనీ outstanding expenses, and we will post the new capitals of new partner and the existing partner. Clear. In the next video I'm going to explain the problem. So we'll do the application of these procedures in the next video. Clear. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.